הפצה לכולם בסוף המפגש הזה, אולי מחר בבוקר אם לא נספיק היום. זהו, אני חושבת שדיברתי מספיק, יש איתנו כבר 81 אנשים, אז משכתי מספיק זמן בשביל שיהיה פה מעניין. ליאב and David, I want to welcome you here, and it's yours from now. Enjoy and have fun. Thank you so much, Yael. I was worried that I would speak too fast, but after your very quick explanation in Hebrew, I don't care if I speak twice as fast as you. So thank you so very much for this introduction. And as I want to thank also, of course, Liav, and as Yael mentioned, all this happened because I met Liav in this conference in the University of Pennsylvania a few years ago, and I was very impressed of the quality of the work, of the passion, of the love he has for the land and for his profession, and the possibilities that can be done sometimes in the most adverse circumstances. You know, you do it with passion, you do it with love, you do it with knowledge of what you know. So thank you very much. And that is how we're here. It is all a matter of connections and motivations, of inspirations, so others can follow different paths. So this is the whole idea of the webinar. Thank you. Thank you, David. So I think the structure is that Yael, and I have to thank Roy very much, who have been contacting me for the first time and invited me to participate. So here we go. I think we're asked to say a few words, personal words of who we are. I will give you about 9 minutes of who I am. First of all, my parents met in New York. My mother was a Russian Jew, born already in the United States, and my father was Latino, Black, and Catholic. And they met at the university at the time where intermarriage was not done. Luckily, it was very funny. When my grandmother, my Jewish grandmother, gave the blessing for the wedding, they said, I love this idea. They're both smart, they're both beautiful, they're both honest, but where the hell is Venezuela, where my father was going to take my mother? She said something, why don't you go someplace closer, like Argentina, which at the time was the only country that was known in the United States. So they moved to Venezuela. I was born in Venezuela. And I must say that this country was very special at the time. First of all, there was a long tradition of immigration. From the 17th century, there were Sephardic Jews that came to Venezuela from the Dutch island of Curaçao and Aruba and Bonaire, but mainly Curaçao. And then, of course, after the war, Venezuela was one of the first countries that opened up for Jewish immigration. But we had people from all over the world, from Spain, from Portugal, from Italy, from the Canary Islands, from Syria, from Lebanon. So it was a multi-ethnic country where I grew up. I had the opportunity of studying architecture in a 6-year program in a government school, very powerful, strong program where all our professors were Venezuelan, but they had been trained in the United States in the University of Cornell. Then on a Venezuelan scholarship, I studied urban design at the University of Harvard. And this changed my logic of being interested in building design to be interested in public space, in places where people can gather in the urban phenomena. And when I came back after graduate work, I immediately started teaching at the age of 25 in the school where I had graduated from. And after 7 years of teaching, and when I was going to go on sabbatical, somebody said, they're looking for a national director of city planning at a federal level. And I said, me? Everybody who goes into government in Venezuela and many Latin American countries, they say they are robbers, they're stealers, they're corrupt. And I said, they're giving me the opportunity to change things, to do things. Why should I say no? So I went into public administration and I was hooked there for about 7 years in the Ministry of Urban Development. I also was able to create an urban design program in Venezuela with the support of Harvard University, with my best friend, Oscar Grauer, of a very similar Jewish Venezuelan background. And there, not only we had the academic program, but we founded a program that gave technical assistance to mayors. So we were combining technical ideas, education, and also the outreach to local governments. And then finally, when Venezuela, as you know, which was the richest country in Latin America, became to follow a very weird path of a so-called socialist revolution of the 21st century that ended up in a complete political, social, economical disaster that has caused more than 7 million Venezuelans to leave the country. We have surpassed the number of Syrians
in immigration. It's the biggest out-migration in history of a country not at war. Well, I decided that it was time to leave Venezuela. Most of the Jewish community in Venezuela has left over the 10 years. There's only about 10% of what it used to be. And I was received with open arms to teach in the Department of Landscape Architecture at the University of Pennsylvania here in Philadelphia. So what I'm going to show you, in a way, it's a combination of my background in Venezuela with my exposure to the new ideas of ecological urbanism in the United States. I would like to mention something that goes back to my parents. My father was a hydraulic engineer. A lot of the water that is still consumed in Venezuela and the sanitation is still part of my father's work. And my mother was a vocational counselor. So I guess a combination of understanding the value of water, working in nature, working in the territory, and the power of education sometimes somehow influence of who I am. Well, this is a nutshell of what I can present to you today. Thank you. Thank you so much, David. It was so interesting, and now I think I understand even more about you. So let's dive into the Hotspot Cities. Okay, do we hear Liav's presentation, or I go with mine directly? You can go with yours, and Liav will be after you. Okay, let's see if this thing works as it's supposed to work. Tell me if you're sharing okay. And view, what do I do here? Slideshow from the start. Good. Exactly. Perfect. Thank you. Okay, thank you. So I've entitled the presentation, Engaging with Water in Latin American Cities. And let's see if it moves, and we're on the way. Okay, the first idea is that I think that history can be seen as a flux of connections and influences among different regions and cultures. And of course, today more than ever, where we're connected with the internet in this globalized world. So the question is, what can we learn from each other? What can we adapt? What can we discard or avoid not to follow the errors of other places? And what can trigger our imagination to discover new paths? In a way, of course, Israel is a dry land where every drop of water is important. In Latin America, well, I would say it's almost the opposite, other than some regions. It's a land of water. It's a terrain of water. It's a highly biodiverse and culturally diverse and very rich in its natural resources. Here we have like two of the wonders of the world. On the left in my country, the highest waterfall in the world, Angel Falls. And then you have this amazing lake, the biggest navigable lake in the world at high elevation between Peru and Bolivia. Having said that it's an area rich in biodiversity, this biodiversity is threatened by urbanization, agriculture, illegal mining, and many times infrastructural projects that are carried out without environmental considerations. It is also known as the region with the highest social inequalities and where there's escalating social tension. Probably the urban poor in Latin America live in better conditions than the urban poor in countries like Bangladesh or some areas in India. But it is the difference between the have and the have-nots that translate into tension. It is also one of the highly urbanized areas in the world, and the population is still augmenting rapidly. And a very high percentage of this population lives, I don't like to use the English word slums, I would say in the self-constructed city or in informal settlements. In an average, we would say that 50% lives in an urbanism that is very similar to the type of urbanism we see in Israel, in Europe, in the United States, that is planned with planners, with engineers, with codes, with permits, with developers, and the other half simply builds their habitat. And one of the issues that we see, as usually, is that usually the lower income population lives in the sites of high risk. It is a very young continent. You know, every year, every month, we hear about earthquakes, about flooding, landslides, tsunamis, you name it. So forces of nature are constantly affecting our infrastructures, the communities, impact on the economy, and also in the environmental systems. And of course, this situation is being aggravated by climate change. Just to give you an example, the church that you see on the right is in the coastal town of La Guaira in Venezuela, where my Venezuelan parents got married. And this town was destroyed completely in the year 2000 by torrential flooding.
And when we did the studies for the rehab of this area, that I will show you some of the plans, the expert determined that a devastation of this type had not occurred in 1,000 years. 1,000 years is not much for the history of Israel, but it's double the amount of years of any city built from the colonial age to the present. Some very important tips. And sometimes we have to go back to the origin to understand how we get to today. The pre-Hispanic civilizations revered nature, revered water, and managed to balance habitat preservation, sustainable agriculture, and urban and territorial development, while producing gratifying and very beautiful places. This is an image, some renderings of what Mexico City was, a city with a level of population and level of sanitation and infrastructure and quality of urban spaces and monuments and quality of life that surpassed anything that was happening in Europe in the 1500s when Hernan Cortés arrived to Mexico. And as you see in this particular basin where Mexico City is now, the city for defensive reasons, for religious reasons, and for productive reasons, it was built in the water with sustainable agriculture in the water. Or for instance, these amazing images of the Inca Empire in Peru, Bolivia, Ecuador, and stretching to the north of Chile and the south of Colombia. It was also a culture of city makings that understood this delicate balance between habitat, agriculture, and where the management of water was essential for their survival, for their organization, and as you see in these images, for the beauty of the settings that they were designing. Then the European colonization came from Spain and from Portugal in Latin America, and they imposed their culture and an economy that was based on extracting practices and slave labor. However, the colonization brought about very compact cities, pedestrian-friendly, very beautiful urban scenarios, which are today are considered historical sites. Every country defends their colonial history as part of their cultural legacy. And see, we have very interesting examples. For instance, Quito, which was the first historic ensemble declared by the UNESCO. That was not a single monument like the Parthenon or the pyramids in Egypt. It was the ensemble, the urban ensemble. Okay, now the colonization, the European colonization really did not understand the landscape. It was alien to them in climate, in habitats, in animals, in behavior of water. They abused the creeks, the rivers, the lakes, the wetlands. They razed the forest, and they destroyed the indigenous sustainable agricultural practices. And this, I would say, was the beginning of the non-water-based urban approaches. So water was ignored, other than for, of course, human consumption for irrigating agriculture and getting rid of the waste. It also served for defense and to delimit properties. Here you see on the left a map of Caracas, my city, where you have the colonial grid that was implanted over the system of creeks. Look at the images at the center in these two towns. By the way, that's the town where my grandfather came from Curaçao to buy cacao to export to Europe. The only problem is that he found my grandmother and that he never left. But in this town and in the following, you see that the creeks are not at the front. They're always at the back of properties. Therefore, they're out of sight. They're usually the areas where the waste is thrown, solid waste, water waste, and there is no appreciation of the water systems as landscape. In the image at the right, which is the plaza where I eventually grew up and where my parents arrived in New York in 1948, you see a creek that it divides two property lines. So one area that is being urbanized, where there were sugarcane plantations, completely divided by the creek from the one on the left. Then modern city planning, as you know, was sort of like a universal statement of belief in the cities and the power of planning. There was a social agenda behind it, providing social housing and so on. But the modern movement really ignored completely nature, and it eroded cultural nuances.
They forgot about public spaces. It was more object design, as you see in these mega buildings in Caracas from the 1950s. And look at this spaghetti of highways built over the stream, the main river of Caracas. So there was completely misunderstanding also of landscape, and particular of the water systems. And one of the unintentional consequences of modern planning is that since it was based on real estate market, as in any Western country, well, for the urban poor that did not have savings, that did not have formal jobs, they could not access the real estate market. They could not get mortgages. And therefore, the inaction of plans like this, in which I was involved very proudly when I returned from Harvard to the ministry, would force the people of less income out of the map. As you see, those areas with the white polygon are the self-constructed areas of people that could not enter the real estate market and therefore located in the sites that the plan said were inadequate for urbanization. Floodplains, very steep slopes, areas of environmental fragility next to landfills and so on. Okay, now I would insist that while the informal city is a manifestation of the individual and communal will to self-construct their habitat, and they operate, of course, out of the formal system in defiance of the formal system, it has equally negative environmental impact, as you clearly see in these images. The hydrological systems are tortured, habitat, the vegetation is completely eroded. So it is a fractal occupation of very big territories that has very negative environmental impact. So as a result, we come to today to an urbanism that continues to ignore, destroy, and turn its back to water. Here we have on the image of the left, what used to be one of the great wetlands of South America, La Sabana de Bogotá in Colombia, one of the most fertile agricultural lands, but based on water. And then you see here these amazing deep gorges in Ciudad de Guatemala in Central America, where you clearly see a pattern in which the city turns its backs to the creeks, to the gorges. Okay, and of course, water in Latin America and everywhere is claiming its space. These amazing images that you see here, from the flooded historic district of Cartagena to landslides in Brazil, to these amazing flooding events in the south of Quito, or the passage of one of the hurricanes that constantly hit Latin America in Honduras. In addition, we're dealing with climate change, with COVID-19, with economic meltdown, with the collapse of our infrastructure and services. It is considered the most corrupt continent, region on earth, with strong political polarization, with repression and violence. Here you see images again of my country of Caracas, which was considered the richest country in Latin America for many years, where people are going down to the sewer of the city, to the Guaira River, to retrieve water, because there has not been water in weeks in many of the neighborhoods in Caracas. And what you see on the right is this elevated highway built practically on top of the river, where there's a huge protest against the government and being repressed by the army and the police. Okay. So the question is, how can we deal with these challenges? I would say through holistic, multi-scalar, landscape and water-centered approaches. And of course, there are different forms. And this is how we deal with urbanism always. Or we have to improve, modify the existing urban conditions, or we have to envision sustainable forms of urbanization for these emergent areas. So how do we improve and we deal what is there? And how do we create sustainable urban environments for those areas that will be urbanized? And for the most part, it's a combination of both moves. Yael, how are we doing in time? This should be half the presentation. Yes, we're good. Tov meod. Okay, let's go. So I first will show you, this again is Caracas. Look at this amazing mountain that goes up to 2,600 meters that divides from the city from the coastline, where we had this narrow strip where you had the airport, the port, and then basically coastal facilities of recreation, hotels of people of different income. But usually 1 million people would go down every weekend from Caracas to Litoral to enjoy the beach, which of course we can enjoy all year round. Now, what happened? In the year 2000, we have torrential floodings. It was a major event that was not happening regularly, but every maybe, as I mentioned, 1,000 years. And what you see here is how these normally small streams
became this destructive torrent that you see here, these alluvial fans that you see in the upper right. In the map, you see the areas that were completely wiped out by these torrential flooding out to the ocean. We don't know, but I'm sorry, there's an error there, but between 20,000 and 30,000 fatalities occurred. We really don't know how many people died. It was a major catastrophe. What you see in the lower area is a plan of rehabilitation. And the questions were, how can it be rehabilitated? It is safe. Under which criteria? How do we do it? And essentially what we were trying to do, and it was introducing the first green infrastructure project in Latin America, it was not handling the streams as strong in engineering canals, but as green canals, which you start seeing here in this general plan. This is a bit the general idea. Instead of having a concrete canal, the canal is an area that manages flows. What you see at the lower level is water in a normal dry season. And then as the rainy seasons increase, or you have a special event, the canal that serves as a public space, as an ecological corridor, can manage the flood. And if there is a 1,000-year flood, look at the urban section in which the streets are also flooded, and then the base of the new buildings serves as a holder, as a mega urban canal. That was mainly the main concept. Now, in order to do this, what you had is, these are some of the images of how we imagine these ecological canals and the reconstruction of the urban fabric. Now, in order to do this, we had to apply two techniques. One was to diminish the energy of the flow and to capture the sediments up in the mountain, up in the national park. By doing that, that allowed to have ecological canals, which you see in the lower level. This image is quite old, but now this thing is covered of vegetation, of trees. You cannot even imagine that it's a flood control device. And by doing that, this allowed with Gabion walls to elevate the terrain in these ecological canals and to have relocation homes for those that had lost their homes. We also were using the debris, the rocks that were brought about to reshape the coast. All this coastline was completely changed in its morphology. And of course, the coastline, the rehabilitation of the beach system was the main economic driver for the area. So again, we see here, we have a big vision, and then we have actions in the mountain and actions downstream. This is the airport in the Caracas side, on the other side of the beach. And we analyzed that if this event had occurred, not on the coastline where the energy went into the water, but in the city where the waters would have been trapped in the valley, there would probably have been more than 1 million people dead. So this, what you see on the upper right, is the big Parque de Leste, the central park of Caracas, designed by a famous Brazilian architect, Roberto Burle Marx. And what you see here is the transformation of the old airport in an extension of the park. But what you see here is these depressions where we're carving to create these crevices that can hold the water in case of major flooding to avoid the overflow of the main river that you see in the lower area of this. And the higher elevations that are created by topographic moves, they can serve as an extension of the park and also as evacuation areas in case of a similar event like the one that we had in the Litoral. I don't want to bore you, but you see it's essentially a manipulation of the terrain to control water, to reduce flooding, and then to create a very beautiful recreational space. Let's change scales. This project happens in the coastal growing, the coffee growing area of Colombia. It is a huge UNESCO World Heritage Cultural Site, more than 147 municipalities. Most of the coffee that you drink in the United States comes from Colombia. Now, what you see in the images of the right is that the forests that you see in the far right have been cut down and these forests used to sustain Arabica shade coffee. The coffee, these forests have been cut down to introduce sun coffee. And you see there, it looks almost like vineyards. And it's easier to pick, easier to crop, easier to export, less labor, and so on. The only problem is that by eliminating the forest, we're increasing erosion, and coffee under the shade can be in production tree 80 years. A coffee directly on the sun, it needs every 10 years loads of fertilizers, which are further polluting the streams.
So the UNESCO site said, oh, it's a beautiful landscape, let's protect it, but they didn't realize about this ecological crisis. So what did we do here? First, we analyzed the techniques that exist in the world to be able to gradually recreate the forest. So gradually we have a better quality coffee and also better environmental conditions. And then how we can apply these research techniques in order to create these new urban scenarios where we can combine urbanization and sustainable coffee production. Again, I don't want to bore you, but you take the research, you try to adapt it to the sites, like all that you see there is the lower areas of the creeks where you have the coffee production, and what you have in this banana-like thing is the new framework for self-constructed homes. So you're combining housing opportunities, urban opportunities with habitat restoration and with production. I'll give you this other example. This is one of the creeks of the town. As you see in the upper level, it hits the a road, which is the main road of the town. And in this case, the reforestation is not made with forest to create shade to the coffee, but it's introducing a material that is called guadua. It's a type of very special Colombian bamboo. The roots of the guadua help to purify the waters of the creek, which are totally polluted. In the image that you see in the upper left, you see how the creek, in the lower area, it turned it back to the creek. In the proposal, you turn around the development, so you have pedestrian paths and the new dwellings looking into the creek. By the way, this town was destroyed by an earthquake about 12 years ago, and the guadua not only is helping for a beautiful landscape, for water purification, is providing the material for constructing in guadua, which is a seismic resistant material. Another interesting example. This is the little town of Chamangas in Ecuador, in the Pacific coast of Ecuador. As you see, very low income, self-constructed homes built on stilts, and you see it completely destroyed by the quake. Now, the reason of the destruction was, of course, the quake, but there was an underlying strata. Look at this image here in green. These were the mangroves 30 years ago. The mangroves now have been decimated because all this light green gray that you see here are shrimp farms. There's permits given by the government for transnational companies to introduce artificial shrimp farming, devastating the mangrove. Of course, with the mangroves devastated, there was erosion. The erosion moved to the coast. The coast advanced 300, 400 meters. The communities had to build over this unstable soil. And when the quake came, well, it was like jello. This moved and they collapsed. So what do you do here? The same as the coffee thing. You analyze techniques to reintroduce mangroves and how you could combine mangroves with sustainable fish production. What I found interesting of this project, and I think Yav would understand, is that this project for mangrove restoration and sustainable fish farming, the pilot project is built as part of a system of public spaces, and it's built next to the school. So the children of the school can understand and can participate in the technique of the recreation of the habitat that then enhances the ecological production of shrimp, and eventually can be expanded to a wider territory. So if it took us 30 years to destroy the mangrove, it will take us another 20, 35 years to restore the system. Chilibulo, now we're in the Andes again. It is a very interesting community with a very strong indigenous base. This is what we do in the studies. As you see here, the streams and the smaller streams subject to flooding, strong erosion. By the way, this map of that you say risk, it combines landslide, but also it's an area prone to volcano flow. I think the images speak for their own. This is the only point of accessibility. The upper areas of the neighborhood are less served, no transportation, difficult accessibility, no public spaces. We know that if we do not do anything, this community would expand into the rich agricultural land and areas of high risk. The good thing in this case is that we had areas of vacancy to relocate the population.
So here you have a general idea of a framework in which, as you see, there is a band of vegetation that is protecting, that's saying, this is the limit. Don't grow beyond this point. There's a system of public spaces with a pedestrian path that runs along the edge. There is a system of water management. There are terraces. We're copying from the Inca culture that I showed you at the beginning that is terracing the land. And then after we have the big idea, we go into design of the different segments with terraces, water management, afforestation, and so on, along the creeks, along the edge. Again, the type of public spaces I was creating, this beautiful relation between urbanity, nature, and agriculture, and so on. How are we doing with time? Yael, do I have a few minutes? Sorry, he refused to unmute me. You have 7 more minutes. I have 7 more minutes. Beautiful. Yes. One more case. Let's go back to the coast, the Colombian case study. This is a montage where you see buildings of Dubai and so on. But this is what is the trend. And it's very important to imagine the trend of places. What is happening in the Colombian coastline? 200 kilometers of Caribbean coastline, which of course is an economic and tourist attractor. Well, the zoning is allowing for this barricade of huge skyscrapers, privatizing the beach, not even understanding that they'll be underwater with climate change in the next 20 years, and pushing the low-income communities to the back. Of course, the lower-income communities have no sewers, the wastewaters are going to the streams, and the stream is not creating only a divided society, but the polluted streams of the right are going down to the Caribbean blue on the left, eventually destroying the economic motor of the area. This is the reality in Colombia. Here we see those 200 kilometers. Here we see the population projections. What you see in brown is a simulation of what would be with the current zoning and planning situation. The dark brown are the skyscrapers. And then you're pushing residential areas, essentially, which are formal and informal, a combination to the back. What you see on the right is sustainable planning, is detecting where we have these, where you see these green arrows there, where are the flows from the inner ecologies down to the coastline. These are the areas that have to be protected. What you see here is a public transportation system for freight and for passengers that allow to pull development further back from the coast. There's a liberation of the coast. And then this big idea we start developing at a more zoomed in version. Let me show you to see how we change scales. Look at this note here on the south. That is the city of Cartagena. Cartagena is known for the beautiful historic district. The tourists go here, the honeymoons, the parties, the weddings, blah, blah, blah. And then you have these skyscrapers in this tongue here, in this peninsula, which get higher every 10 years. They change the zoning. A lot of it is money laundering, by the way. But the tourists do not know that all this, the tail of the comet, are self-constructed settlements that are very poor, are underserviced, and some of them are very violent. And as you see some of the images here at the lower right, look at these striations that you see here against the marsh. You see that this thing used to be, the coastline used to be here. But since you get the migrants coming from the interior of the country, fleeing violence or poverty, and all the land is private in Colombia, to create land, you landfill. And how do you landfill? Construction debris, tires, whatever materials you find. So you create these communities that are practically at sea level. In normal rainy season, this area with the wastewaters, they flood. When there's a storm, you have 2 meters of water within the homes. To make things worse, look at the image in the center, the blue. That is the projector of climate change over the next 25 years. The buildings at the left, lower left, will be flooded. The historic district would be flooded. Well, we have a solution there. It is a wall city, beautiful colonial Spanish walls. What we have to do is lock the walls, not to defend from pirates, but to defend from the waters. But as you see, the neighborhoods that, like this one, will be flooded. But also you will see that the flood will go over the mangroves of the area that's not developed. And we know that this city doubles population every 25 years. That is that the new urbanization would occur surrounding the marsh, and low-income communities will destroy the remaining mangroves.
at risk of flooding and also destroying the ecology of the marsh. And as you know, mangroves have mussels, have shells, have mollusks, and that feeds the fishing chain. So what can be done? Well, what we envision is to start carving a system of waterways to increase, let the water go in and create an edge between dry land and wetland. And that is, in a way, if the trick of the donkey with the carrot and the stick, the moat of water is the stick. Don't enter here. But the carrot is, don't build here. We have to assemble public land to be able to create a framework to facilitate the self-constructed process here in an organized community. And I'll go into detail. Oh, by the way, we know that these informal settlements will be underwater in the next 12 years probably because they're the lowest ones. Meanwhile, in this period, we organize the flows, we separate the rainwater from the wastewater, we create connections, we create public spaces. This can be done in the meantime, but we know that 12 years from now, these areas will be underwater and we can't do anything about it. So meanwhile, we have to create the framework to start relocating people, and this is the framework. Again, the framework protects streams, creates a system of new accessibility streets, a system of bike and pedestrian connections. It locates the plaza where we have the areas of vegetation and so on. By the way, one interesting thing in this particular scheme is that these streets that you see here coincide with public private property lines. And the property lines are divided by very beautiful trees that are planting. So you're doing this with a botanical framework, taking advantage of the existing conditions. Let me go to this last one. The airport is so important for a touristic city. People land here and in 10 minutes by taxi or by bus, they're in the historic district. The only problem is that we'll be underwater. The city is analyzing where to relocate the airport, and that has a big advantage because by relocating it, we have a huge chunk of public land that we don't have to expropriate. Again, what you see here is a cut-fill operation in which you're carving to let the waters intrude, and to with the land that we take away from the lowlands, we create this area free of flooding where we have development for the lower income community and development for very high upscale, and the development of this on public land allows to subsidize that. Okay, do I have a few minutes or we stop here and I go to the conclusion? I think you should go to the conclusion, even though it's really interesting. So let's say in 2 minutes, okay? Okay, so in this particular case in Colombia, it's the capital city. This is something very interesting. We have one of the most biodiverse areas in the planet. It is a patchwork of different ecologies, lowlands, highlands, wetlands, special ecologies, and so on. But then we have this rich agricultural land, highly productive. This is the second world exporter of flowers. The flowers pollute the aquifer, the grazing of animals. Look at the disaster of the Bogota River. And again, the formal city, the informal city. The city is spreading out to the savanna, eroding agricultural land. So what are the strategies here? Identified the green armature. This is what we have to protect. In this case, it follows the streams. And if this is the existing city, this is the projection of the new city, which is 4.5 million in only 30 years. What we're doing is that we're creating this green heart where all the water systems come together. And this, the reference could be Central Park, but this is 5 times bigger than Central Park. Then we have a mobility system that allows to organize, which does not exist now, of public transportation, which organizes a new fabric and tries to protect the best agricultural land. So again, habitat protection based on water, denser urbanization based on transportation, protection of the agricultural land. This is the urban component. And then you combine the water-based framework, the ecological framework, the better agricultural framework, the expansion of this mixed-use, transportation-based, denser urban fabric, and then you get a sustainable city. So what now? I'm finishing. I'm here to spread the word. We have to carry out pilot projects to demonstrate that this is possible. We have to do further research. And this is a call for immediate action. And I would say that, as you heard, that pre-Hispanic civilizations manage this balance
between habitat preservation, sustainable agriculture, and territorial and urban and territorial development, and producing amazing places. And this is exactly what we should be doing nowadays, revisiting these concepts nowadays. Thank you very much. This is a wonderful photo, and thank you, and toda. It was really interesting, and we need to rush and to go over for Liav's presentation, but I will just remind to our audience in Hebrew, שלום לכולם, שמחים שאתם איתנו, לפחות חצי מכם לא הייתם פה בהתחלה, אני יעל, אני מבינה שהדיון וההצגה של דיוויד מעוררת הרבה מאוד שאלות, לצערי בשעה וחצי לא נספיק לקיים דיון, אבל אנחנו רוצים להציע משהו חלופי, וממש נשמח שתשתפו פעולה. יש בתוך הצ'אט, ואני אדביק אותו שוב פעם, לינק, ללוח, שהוא לוח שיתופי, לוח פדלט, אתם נכנסים, זה לינק שלא ייעלם אחר כך, ויש לכם אפשרות לרשום שם שאלות. אנחנו פותחים את הפדלט הזה ל-48 שעות, ככה תהיה לנו אפשרות בעצם גם לעקוב אחרי שאלות, וגם לאפשר להעביר אותם למרצים בצורה מסודרת, במידה ויהיו שאלות שחוזרות על עצמם, ובעצם אנחנו נענה שם, כך שגם אחרי שהמפגש הזה ייגמר, ההשראה לא תיגמר, החשיבה לא תיגמר, אנחנו ננסה לתת גם תשובות לחלק מהשאלות, ותודה לכל מי שכבר שאלו, לדליה ולשמואל, גם בפאנל השאלות שאנחנו נעשה בסוף. במידה ולא נספיק לענות על הכל, בבקשה תיגשו לפדלט, או שתכתבו לנו בצ'אט ואנחנו נעתיק את השאלות לשם, במידה ויש קושי טכני. אז ליאב, רגע לפני שאני עוברת אליך, David, thank you so much. You are not going home. Liad, בבקשה, you were going so fast, I couldn't follow anything. You were going really fast. I was really slow. But I went fast, so thank you. תודה רבה. But you're not going, you're staying with us to listen and to practice your Hebrew with Liav, and then you're going back because we're going to dedicate our last 15 minutes for a little conversation that will be led by our staff member, Dr. Roy Chaychel. So stay here with us, stay tuned. ליאב, הבמה שלך, תישארו גם אתם, ובבקשה תנסו להשתמש בפדלט, כדי שנוכל באמת לתת מענה. אז קודם כל, תודה רבה. Thank you very much, David. It was amazing. It's open-minded ideas, and I think it's very important for us, the planners, the ecologists, to see all ideas happening all around the world and try to think, because of the situation of global warming, to think out of the box and to find all kinds of ideas how to plan differently, plan with nature because our city need to be more strength, and we need the nature to make our city more strength. And thank you. Okay, אני אציג את אני מקווה אוקיי. רואים את המצגת? אנחנו רואים את המצגת, רק תשים אותה על מצב הצגה, כי אנחנו רואים, יש לנו ספוילרים. זהו, עכשיו זה מופעם, תודה. אוקיי, יופי. אז טוב, אז קודם כל תודה רבה על ההזדמנות להציג. שמי ליאב שלם, אני אדריכל נוף ואקולוג. אני משמש גם כאקולוג של חברת גני יהושע, וגם יועץ אקולוגי לעיריית תל אביב. אני מגיע בעצם משני הדיסציפלינות, גם של אדריכלות נוף וגם של אקולוגיה, ואני מנסה שהפרויקטים שאני עושה בעצם יעבדו ביחד בצורה הרמונית, ובצורה הזאת באמת הרבה מהפרויקטים לא תוכננו מהגישה הזאת של nature based solution, אבל פשוט הם קרו, זה בעצם מה שאני עושה, זה מה שאני קולט שזה מה שאני עושה, דוגמאות שאני אראה לכם פה בעצם דוגמאות באמת מקנה מידה משתנה, מקנה מידה שכונתי, עירוני, וגם פארק חשיבה, וגם דוגמאות מפארקים מטרופולינים. אז אוקיי, אני אתחיל. אני רציתי להתחיל דווקא עם השקופית הזו, שזו שקופית שאני במסגרת העבודה שלי בגני יהושע, הכנתי שלט שנמצא גם בגני הטבע, אותו יצרתי יחד עם טוביה קורט, שהוא מאייר מדהים. השלט הזה, האיור הזה מראה בעצם את הרציונל, את הטבע שלנו פה באזור מישור החוף, לאו דווקא תל אביב, לאורך כל מישור החוף, את ההיגיון שלו, את אותם רכסי כורכר, את אותם קרקעות חמרה
את אותם סוגי קרקעות שונים שמייצרים לנו בעצם בתי גידול שונים ומאפשרים מגוון מיני צומח להתפתח עליהם, כמובן מיני חי, ובעצם הערים שלנו בעצם מולבשות בעצם על התשתית הזאת של הטבע, וחשוב שנכיר את הבסיס הזה מתוך חשיבה איך באמת אנחנו עובדים עם המערכות הללו. כלומר, יש לנו את אותם שקעים שנמצאים בתוך הערים שלנו או בין הערים שלנו, וחשוב שקודם כל נכיר ומתוך זה בעצם נצא ונתכנן, וזה בעצם מה שאני הרבה מנסה לעשות בתכנון. פה דרך כלל אפשר לראות את מצוק הכורכר ואזור תל ברוך, את אותם שקעים של אזורים של בריכות חורף שהן רצועות לאורך מישור החוף, וגם אזורים של חול חמרה ושוב מיני צומח המשתנים. השקף הזה מראה בעצם את החשיבה, כמו שאמרתי קודם לכן, את הירידה בהיררכיה מהתייחסות לחצר המבנן, לפארק השכונתי, לפארק העירוני והפארק המטרופוליני, ובכל אחד מהם לחשוב בעצם איך אנחנו נותנים בעצם פתרונות לניהול נגר ולפתרונות מבוססי טבע, שבעצם הופכים את הערים שלנו בעצם לערים חסונות יותר מצד אחד, חזקות יותר ועמידות יותר לשינוי האקלים, ומצד שני אנחנו מייצרים גם מערכות אקולוגיות בתוך הערים ובשולי הערים, שבעצם האדם נהנה מהם בסוף, וכמובן הטבע. אז מדברים באמת על אזורים, ריין גארדנס, זה מושגים שאנחנו מכירים מהעולם ומתחילים ליישם אותם פה גם בארץ, כמובן גגות חיים, נושא של בריכות חלחול שאני אציג, את הפארק העירוני, נושאים שקשורים ליצירת בריכות חורף, שגם הם סוג של אזורי אגני השעיה לנגר, וגם נחלים שגם בהם אפשר לראות אותם כפתרונות מבוססי טבע להשעיית נגר ולעצירה של הנגר וההשעיה שלו, ונראה דוגמאות גם פה. אז הדוגמה הראשונה שאני מראה היא מחורשת בויר ברמת אביב ג', זה פרויקט שאותו אני יצרתי יחד עם עזרא נווה ומיכל נהרי מאגף שפע בעירייה. זה פרויקט שבעצם הוא פתרון מבוסס טבע. החשיבה הראשונית הייתה, יש פה פרצום אוויר, רואים את זה, הייתה פה בעצם הבעיה של הצפות בדרך נמיר בתל אביב, והמחשבה הייתה לראות איך אנחנו פותרים את הבעיה של ההצפות פה בצורה אחרת. אז מה יצרנו בעצם בריכת חלחול נגר, שבעצם מקבלת את המים ממגרש החנייה ומהשטחים הפתוחים הסמוכים. המים במקום לזרום ישירות לכביש או ולנקזים העירוניים שלא עמדו בעומס, בעצם שוהים באותה בריכת חלחול, אפשר לראות פה את החתך שמראה את הבריכה, וממנה המים מחלחלים לתת הקרקע, לאקוויפר מקומי שקיים פה, לאדמה שתוך כדי ביצענו קידוחים, וראינו שבעצם האדמה פה ייחודית ומאפשרת למים לחלחל. זה בעצם בריכה, אני רואה, נחזור אחורה, לראות איך זה נעשה, יצא ממש בריכה בקלאשים שמאפשרת למים לשהות ולחלחל, וגם ערוצי ניקוז שבעצם מכוונים את המים לאותן בריכות. אפשר לראות גם פה, שתפנו דרך אגב את הקהילה, כמעט בכל פרויקט שאני עושה אני דואג לשתף את הקהילה על מנת שהיא תהיה חלק מהתהליך ותבין גם את הרציונל של מה שאנחנו עושים. תוך כדי זה אנחנו גם מסבירים להם על העשייה, ושימו לב בשכונת רמת אביב ג' ליד רחוב בויר, תושבים פשוט גם קיבלו דרך אגב אתר טבע עירוני סביב המתחם הזה, שגם הוא סוג של אלמנט להשעיית נגר, ובעצם הבריכה היא בריכה שיודעת לקבל נגר בתקופת החורף, המים שוהים פה לפרק זמן של מספר שעות ומחלחלים את הקרקע במקום לזרום פה לכביש ולהציף אותו, וזה בעצם פתרון שהוא מבוסס טבע, יחסית פשוט, גם לא יקר, שמאפשר למים בעצם גם להעשיר את מי התהום, גם להקטין עומסים על הנקזים העירוניים וגם לקבל בעצם מערכת אקולוגית סביבה. שוב, nature based solution. עוד נושא הוא באמת לחשוב על אתרי טבע. אתרי טבע עירוניים הם בעצם סוג גם של nature based solution, שוב של אמצעי להשעיית נגר, פה במקרה הזה בשכונת נווה אביבים, זו הייתה חורשה שהייתה מרוססת כמעט ללא מגוון ביולוגי, ומה שעשינו יחד עם תושבים, זרענו בפרחי בר ויצרנו בעצם אזור, הקרקע פה היא קרקעת חמרה חולית, והיא מאפשרת למים לחלחל די במהירות, אין פה כמעט תכסית בשטח, ושוב יצרנו אזור שמאפשר למים לשהות ולחלחל ולהשאיר את האקוויפר, ומצד שני גם הרווחנו פה אתר טבע שהתושבים נהנים ממנו, בבתי הספר, ודרך אגב את כל הזרעים והמינים שאתם רואים פה, שתלו תלמידי בתי הספר ותושבי השכונה, מדובר פה על שכונת נווה אביבים בתל אביב. עוד דוגמה, ואני פה עובר לקנה מידה גדול יותר, לקנה מידה מטרופוליני, זה
יצירת טבע יש מאין, שהוא בקנה מידה של אגן מטרופולין, אני במקרה הזה מדבר על יצירת בריכת חורף, ליווה אותי בפרויקט הזה פרופסור אביטל גזית, זה פרויקט שנתמך על ידי הקרן לשטחים פתוחים, ובוצע במועצה האזורית לב השרון. אפשר לראות את השטח טרם השיקום, השטח היה בעצם מחפורת חמרה, מגוון מינים מאוד מאוד דל, בעיקר מינים פולשים ומינים מתפרצים. במסגרת תוכנית השיקום שביצעתי, הגדרתי בעצם את המערכת ההידרולוגית מחדש, יצרתי פה את בריכת השיקוע, את בריכת החורף, את בריכת החלחול, אפשר לראות פה בחתך את הרציונל של ההידרולוגיה במקום, בעצם בריכת השיקוע מאפשרת לנגר שמגיע ולסחף לשקוע בבריכת השיקוע, המים באוברפלואו זורמים לבריכת החורף, שאותה ציפיתי בשכבת חרסית, ויצרתי פה בעצם מערכת אקולוגית של בריכת חורף יש מאין, תזכרו הקרקע פה היא קרקע חמרה חולית, דרך אגב הרציונל לייצר פה בריכת חורף היה גם בתמיכת רשות הטבע והגנים, השטח הזה מוקף בשטחים חקלאיים, רואים את זה פה, אבל הוא מוקף בשטחים חקלאיים, והוא נמצא באזור של גם מסדרונות אקולוגיים, במקרה הזה היה פה צוואר בקבוק של מסדרון אקולוגי שהיה בין שטחים חקלאיים, והבריכת חורף היא סוג של hotspot אקולוגי שבעצם מעצים את המסדרון האקולוגי, ולכן היה נכון לייצר פה בריכת חורף, למרות שלא הייתה פה בריכת חורף קודם לכן, כן היה פה שקע שאפשר למים לעמוד לפרק זמן של כחודש. ודרך כלל במצב הזה אנחנו מקבלים מלכודת אקולוגית, מה שהיה גורם בעצם למגוון מינים של בריכות החורף לא לאפשר להם להשלים גלגול, ולכן העמקה של השקע והרבדת שכבת החרסית יצרה בו בעצם מערכת אקולוגית מתפקדת של בריכת חורף, והרווחנו פה מאוד כיוון, כלומר גם יצירת שוב מערכת אקולוגית וגם אזורים להשעיית נגר. אז מה שרק אני רציתי להגיד שהמים שיוצאים מבריכת החורף מגיעים לעוד בריכה שמוגדרת בריכת חלחול, שבה בעצם המים מחלחלים בקרקע ומאשרים את האקוויפר, שוב הקרקע פה היא קרקעת חמרה חולית, אז אין בעיה שהמים יחלחלו, והאוברפלואו מפה זורם לערוץ ניקוז מקומי שקיים פה באזור. אפשר לראות פה את הדרך שבה אני מרביד את שכבת החרסית, מהדק את החרסית, ויוצר בעצם את התשתית לבריכת החורף. גם פה הקהילה הייתה מעורבת, בתי הספר היו שותפים בזריעת פרחי הבר, בהטמעת הפקעות, ואפשר לראות גם את הניקיון של הקרקע, במסגרת פעולות השיקום האקולוגי שנבצע באתרים הללו, החשיבות היא גם לפנות בנק זרעים של מינים שמוגדרים מינים רודרליים ומינים פולשים. מינים רודרליים זה מינים שהם יותר מתפרצים כמו החרציות והחרדלים, שהמטרה היא כשאתה משקם שטח הוא לאזן בעצם, לאפשר למינים המקומיים שאופיינים לקרקעות האלה במקור, במקרה הזה קרקעות החם, מיני צומח של קרקעות החמרה, להתאפס ובעצם להתמודד מול הלחץ של אותם מינים רודרליים שהם הרבה יותר אגרסיביים בדרך כלל, וזה גם מה שעשינו כאן. לכן חשוב שהקרקע טרם השיקום תהיה נקייה מזרעים, וזה בעצם נעשה על ידי זה של קרקע שאני מוציא מבריכת החורף, מהחפירה עצמה, שהיא קרקעת עומק, אני מפזר אותה על גבי השטח, וככה אני מקבל קרקע נקייה מזרעים, ועליה אני זורע את פרחי הבר. אפשר לראות פה את אותם בריכות, זה הפרויקט כבר בחורף הראשון, דרך אגב זה לפני 5 שנים לדעתי כבר, והבריכות פה מתפקדות כל שנה, והשטח מושך המון מבקרים. אפשר לראות פה את בריכת השיקוע, את בריכת החורף, את בריכת החלחול, ואפשר לראות פה גם את המערך השבילים, דק דיגום שמאפשר הגעה עד גוף המים ומאפשר לתלמידי בתי הספר בעצם לעשות פה פעולות חינוכיות וללמוד על בריכות החורף. אפשר לראות פה את התושבים מגיעים בשבתות ונהנים בעצם מאתר טבע שיצרנו להם יש מאין בקרבת הבית, וכולם פה שוב מרוויחים, גם הטבע, גם האדם, גם ההידרולוגיה, וגם בעצם אנחנו מקטינים עושים על הנחלים האזוריים פה במרחב הכפרי, ושוב, הפרויקטים האלה גם לא יקרים, העלות שלהם היא לא גבוהה, ומהר מאוד רואים את התוצאות שלהם, רואים מהר את הפריחה של אותם מיני צומח שאופיינים לקרקעות החמרה, כמו פה אפשר לראות את הפריחות של הטורמוסים, כל שנה הפריחות האלה מריבות ומגיעים הרבה מאוד צלמים ומבקרים ומעלים תמונות, ושוב, יצרנו פשוט אתר ביקור ואתר משיכה לתיירות פנים בצורה הזאת, וגם ככה זה מוריד עומסים קצת משמורות הטבע, אנחנו מייצרים עוד מאוד שטחים שמאפשרים את האפשרות הזאת. ועוד דבר חשוב זה שהעובדה ששטחים חקלאים מקיפים את המרחב הזה, נהנים בעצם מאותם מאביקים שמגיעים לאתרים הללו, והמאביקים ממשיכים לשטחים החקלאים, כי האתר הזה הוא hotspot אקולוגי, המון מינים של מאביקים ודבורים ממינים שונים מגיעים לפה,
ובעצם משמשים בעצם להעצמה גם והאבקה של אותם שטחים חקלאיים שאנחנו יודעים היום את הבעייתיות שנוצרת בעקבות ירידת כמות הדבורים בעולם, והאתרים האלה בעצם נותנים בעצם איזה בוסט כזה לאותם מגוון ביולוגי. עוד פרויקט שנעשה בימים אלו, אמרתי אני בכל זאת אציג אותו למרות שהוא עדיין לא הסתיים, זה פרויקט גם הוא בתמיכת הקרן לשטחים פתוחים שנעשה ביעף, שזה גם במועצה אזורית לב השרון, זה הנחל שנמצא פה בסמוך, הוא נחל שמתחבר לנחל אלכסנדר, זה ערוץ ניקוז שמתחבר לנחל אלכסנדר, זה נחל ורד, שהרעיון פה הייתה בעצם ליצור בריכת צד, בריכה שמקבלת בעצם את המים מגובה מסוים, המים נכנסים לבריכת השיקוע, ומכאן באוברפלואו לבריכת החורף, שגם אותה כמו שאתם רואים הרבדנו בשכבת חרסית, גם פה אפשר לראות את האזור דקה דיגום, את האזורי הישיבה, את האזורי הטפטוף בפלאגים, דרך שאנחנו שותלים פה זה שיקום של צומח, שוב של צומח קרקעות חמרה, ואוברפלואו מהבריכת חורף ממשיך חוזר חזרה לנחל. ושוב כך קיבלנו עוד השעיה של נגר, עוד פתרון מבוסס טבע, כולם מרוויחים הטבע, האדם, ואנחנו מקטינים עומסים על הנקזים. אני אמשיך, יש פה עוד תמונה שמראה שוב את הכניסה, אני מקווה שאנחנו, זה פרויקט שעדיין לא עובד מבחינה הידרולוגית, אני מקווה שהכל יעבוד פה, אבל אנחנו עובדים פה בשיתוף פעולה מרשות ניקוז, עם רן מרשות ניקוז, שנותן לי פה הרבה מאוד ייעוץ, וגם אביטל גזית מלווה אותנו בפרויקט הזה, ואנחנו גם פה עובדים עם הקהילה, עם התושבים, ואפשר לראות פה גם את הניקיון של הקרקע, את העבודה עם הקרקעות השונות, על מנת באמת ליצור פה מערכת אקולוגית מתפקדת לאחר מכן, גם של צומח קרקעות חמרה, כי גם פה היו מינים רודרליים טרם השיקום, והמטרה באמת לאפשר למינים של קרקעות החמרה להתבסס במקום מצד אחד, וגם לאפשר למינים של עודפנים לצומח ברכות החורף, גם כן להתבסס, וכמובן לקבל את המערכת הטבעית של ברכות החורף במקום. עוד פרויקט שבוצע לפני שנתיים, דרך אגב גם הוא בתמיכה של הקרן לשטחים פתוחים, בתוך שטח חברת גני יהושע, במתחם שנקרא ראש ציפור, שסמוך לחווה החקלאית. גם פה מטרה הייתה לייצר פתרון מבוסס טבע שאוסף את הנגר מהחורשה הסמוכה, חורשת האקליפטוסים, שטח של 50 דונם, המים זורמים לאותה בריכת שיקוע שיצרנו, וממנה באוברפלואו לבריכת החורף, ובאוברפלואו לבריכת חלחול, שאותה יצרנו בדומה לבריכה שראיתם קודם לכן בבויר, שמאפשרת למים לעבור דרך שכבות החרסית, ולהשאיר את האקוויפר במקום, במקום לזרום לירקון ולהעמיס עליו בעוד נגר, וגם ככה הירקון באזור הזה בכלל מלוח, ככה שזה לא היה תורם יותר מדי, ומה שכן, העצים באזור הזה יקבלו שוב יותר מים, שיאפשרו להם לשרוד גם את תקופת הקיץ, כי שוב, כתוצאה משינוי האקלים, אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לראות איך אנחנו מאשרים את האקוויפרים המקומיים שלנו, והפתרון הזה של אותם בריכות חלחול נגר, כמובן הפרויקטים האלה נעשים בתיאום עם רשות המים גם, מאפשרים שוב לעצים לקבל יותר מים לתקופת הקיץ, כי המים בעצם מאשרים את הקרקע ונספגים בתקופת האביב, ומאפשרים לשורשי העצים ליהנות מיותר מים בתקופת הקיץ. הנושא הזה באמת של שתילה של עצים שהם עומדים לשינוי האקלים ועצים שיודעים לעמוד ביובש הוא מאוד חשוב, ודרך אגב אנחנו עושים את זה בגני יהושע, נתנו בשנתיים האחרונות 2,000 עצים, וכל העצים האלה עצים מקומיים או עצי בוסתן באופי מקומי שעומדים לשינוי האקלים, וגם פה בפרויקט פעלנו בצורה דומה. אפשר לראות פה שוב את הבריכת שיקוע, את בריכת החורף, את שבילי ההליכה, את השתילה של אותם מינים מקומיים שאופייניים לקרקעות הללו של אזורי החרסיות, במקרה הזה הקרקע פה היא חרסיתית, ואפשר לראות את הפריחה היפהפייה שהייתה פה באביב ובחורף, וגם בקיץ, השטח מאוד מאוד מזמין, ואתם מוזמנים לבקר בו, זה שטח שנמצא מאוד נגיש, אפשר לחנות בחווה החקלאית באזור ראש ציפור, ולהגיע לראות את האתר הזה. אפשר לראות פה את השטח בשנות 2019 ו-2020, הפעולות האלה נקראות ריווילדינג, יצירה מחדש של טבע, יצירה מחדש לא של טבע, אלא של תשתיות, שמאפשרות לטבע להתלבש עליו ובעצם להתקיים. לראות פה את בריכת השיקוע, את בריכת החורף ואת האוברפלואו לבריכת החלחול, והמים מגיעים בעצם מהחורשה הסמוכה. ככה נראה שטח טרם השיקום, מגוון מאוד דל של מינים, בעיקר היו פה עצי אקליפטוס וחובזות וחרציות, ואנחנו השארנו את השטח ביותר מ-200 מינים שאופייניים גם לקרקעות החמרה וגם לבריכות החורף, וגם צומח שאופייני לאזורי החרסיות, שגם הוא נמצא במצב של עקה. עוד דוגמה לפרויקט, גם הוא פתרון מבוסס טבע,
שעליו אני עובד היום בעיריית חולון, גם הוא בתמיכת הקרן לשטחים פתוחים. הוא פרויקט שומעים אותי? כן. שומעים אותי? כן, שומעים אותך. אוקיי. רגע. אוקיי. הפרויקט הזה, המטרה שלו, הפרויקט ממוקם באזור בריכות החורף של משרד הרישוי. באזור הזה זה בריכות החורף של אזור תל אביב, שקיימות היום, ואנחנו שומרים עליהם גם, ואפשר לראות פה את בריכות החורף, ואני קצת עברתי בין תרצאות, אז זה קצת מבלבל, אבל בריכות החורף של תל אביב נמצאות באזור הזה, ובריכות החורף של חולון נמצאת באזור הזה. זה בעצם שריד של, זה בעצם בריכות שהיו פה, בכל המרחב הזה היו בריכות חורף בעבר, ובעצם לשרידים של הבריכות חורף שהיו במרחב הזה, שהתחברו לאזור של פארק אריאל שרון גם בעבר, ובעצם הרעיון הוא לקחת את המגרש חנייה, ופשוט לקלף אותו, לעשות דיפ פייבינג, לעשות קילוף של המגרש חנייה, ולייצר פה מחדש את בריכות החורף. הקרקע פה היא קרקע חרסיתית מתחת לאספלט, ולייצר פה שוב גם פרויקט מבוסס טבע, גם ריוויילדינג, שוב אותם מושגים שלתי חשוב להשתמש בהם יותר ויותר בשיח שלנו כאדריכלי נוף. אנחנו יוצרים מערכת אקולוגית ממש על מגרש חנייה שפשוט אנחנו מקלפים אותו, חופרים את השקעים, גם לקבל את הנגר מהכביש הסמוך לביופילטר, לבריכת סינון, שהנגר שמגיע אליה יעבור סינון, וממנה המים יזרמו לבריכת השיקוע ולבריכת החורף, וממנה המים יזרמו אל בריכת החורף המקורית שנמצאת כאן, שגם אותה אנחנו נעמיק ונשדרג. סביב המרחב הזה שתי צמחייה אופיינית לקרקעות החמרה ולבריכות החורף, ונקבל פה גם חורשה מוצלת שתאפשר לתושבים גם ליהנות מהמרחב הזה. אפשר לראות פה את השטח לפני, ככה הוא נראה היום, פשוט מגרש חנייה, שמכיר זה דרך הלוחמים נמצאת פה בסמוך, וככה זה בעצם ההדמיה שמראה מה יתקבל פה בשטח, דומה למה שאתם רואים בפרויקטים האחרים גם שהצגתי. אפשר לראות פה את התוכנית המפורטת שמראה את הביופילטר שמקבל את הנגר מערוץ הניקוז, מבקולטן שמגיע מהכביש, ומכאן לבריכת השיקוע, לבריכת החורף, והאוברפלואו יזרום לבריכת חורף המקורית הקיימת, וגם מפה יהיה אוברפלואו שהגיע למערכת הניקוז העירונית. כלומר, וככה אנחנו בעצם יוצרים שוב פתרון שמשעה את הנגר, מקטין עומסים מהנקזים העירוניים, ומאפשר לתושבים אתר טבע קרוב לבית. עוד פרויקט חשוב שרציתי להציג אותו גם, פרויקט ריוויילדינג מאוד חשוב, הוא בעצם פרויקט שאני עושה עבור רשות הטבע והגנים. אני עובד בשיתוף פעולה הדוק עם אבי אוזן, אקולוג בתי גידול אחים של רשות הטבע והגנים. זה פרויקט שבו בעצם לקחנו תעלה חקלאית, שבמסגרת פרויקט השבת המים לטבע כן זרמו במים, אבל המגוון מינים בה היה דל מאוד. אפשר לראות את המראה שלה, בעיקר מינים מתפרצים, רואים פה הרבה קנה והרבה גם שיטה מכחילה הייתה פה. המטרה הייתה בעצם לפתוח את האפיק, להרחיב אותו ככל הניתן, לייצר כמה שיותר שונות מבנית, כלומר כמה שיותר מגוון של עוד ועוד מיני צומח יוכלו בעצם לגדול באותו אזור לך. דרך אגב בפרויקט הזה עבדתי בשיתוף פעולה גם עם פרופסור משה אגני, שסייע לי בהכנת רשימת המינים לשיקום, והמטרה שוב הייתה לפתוח את הערוץ, לייצר פה דרך שמאפשרת הליכה לאורך הנחל, וגם להסתיר קצת את השדות החקלאיים שנמצאים בסמוך עם הטופוגרפיה. אז אפשר פה חלק מהרשימות מינים שאתם אנחנו עבדנו, מינים, כמות באמת מקשניות, הפפירוסים, נמפי התחולה, נמפי הלבנה, רברבה, הרבה מאוד מינים שיצרו את העושר הזה. אפשר לראות ממש רשימות צומח מפורטות שמראות את זה, וככה זה מה שעשינו. קודם כל איפה שניתן היה, הרחבתי את הערוץ ככל הניתן ויצרתי גם נוף של ביצה. אפשר לראות פה את הבריכה הגדולה, שבה יצרנו את הנוף הביצתי שמאפיין את אזור הירקון שנעלם ממנו כמעט, והייתה הזדמנות לשקם אותו, כי עבדתי פה בסד מאוד מאוד צר של מרחב, כי
הסטטוטוריקה פה הגדירה לי שטח מאוד מאוד צר, אז איפה שכן היה לי מרחב שיכולתי להתרחב, אז פשוט התרחבתי ככל הניתן, ויצרתי את אותה ביצה, ומפה יצרנו לעבר הערוץ שפה אתם רואים פה, כמעט לכל דבר שאתם רואים פה היו פרטים, עבדתי פה עם אבי וזן, ואנחנו יצרנו פה את אותם השדות, כל דבר מה שאתם רואים פה זה מעשה ידי אדם, הבאנו ממש את הסלעים, ויצרנו את החוויה הזאת הטבעית, אפשר לראות פה את הגזעי עצים ששמנו, אזורים לכינון לדגים, זה אותו אגן ביצתי שיצרנו, את השביל להולכי רגל בחלק העליון, גם עבודה מאוד מאוד מינורית, ללא אספלט, עבודנו פה כן עם הגדרה של אבני שפה לדרך, אבל ללא אספלט שבדרך כלל הוא נסדק באזורים האלה, ויצרנו פה שביל נחל, אפשר לראות פה את הצמחייה שנשתלה בפלאגים עם טפטוף לאורך הגדות של אזור הביצה, את אזורי ישיבה, ניצלנו מעט עצים שהיו פה לאזורי ישיבה ואת הדרך, וככה זה נראה היום, ככה זה נראה, מי שמגיע היום לשטח, פשוט מקבל באמת, אני קורא לזה היפר טבע, חוויה מדהימה של טבע, שחלק מהמינים אנחנו שתנו, חלק הגיעו בעצמם, אבל הרוב נשתלו, ואנחנו גם מבצעים פה תחזוקה מאוד מאוד ייחודית, תחזוקה אקולוגית, עם עופר אוכברג שמסייע לנו, ואנחנו פשוט שומרים על המגוון המאוד עשיר של המינים שנשתלו פה, מגוון מיני אגמון, מגוון מינים של ננה, מגוון מאוד מאוד גדול של מינים, אפשר פה את השניות, את הרברבות, את האגמון, את הפפירוס שנשתל פה, את מגוון מיני קנה, אבל אנחנו עובדים פה עם אב קנה שכיח, עם קנה סוכר מצרי, גם לאב קנה יש כל מיני זנים שאנחנו עובדים איתם, ואתם רואים פה איך זה נראה שטח בשנות 2018, תעלת ניקוז חקלאית עם מגוון ביולוגי דל מאוד, וזה מה שאנחנו מקבלים היום. ככה נראה השטח בשנות 2020, ככה הוא נראה היום ב-21, ממש שזה צולם לפני כמה ימים, פשוט אנחנו קיבלנו פה, זה הריווילדינג שאני מדבר עליו, לקחת שטח מופר, להחזיר אליו את העושר, ובעצם לאפשר לציבור ולטבע, וגם פה אנחנו מקבלים, גם פה זה פתרון מבוסס טבע, שבעצם משעה את עוצמת הגשמים, ואפשר למים, האינטרנט שלך טיפה לא יציב בדקה האחרונה. סוג של פתרון מבוסס טבע להשעיית נגר, להשעיית סרצית. סליחה? יעל, לא שמעתי מה אמרת? אמרתי את האינטרנט שלך היה בדקה האחרונה האינטרנט שלך לא יציב, אז אנחנו ככה, אחרי שהראית לנו איך שטח מופר יכול להיראות, ונראה לי כולנו נשמנו את הטבע, הפסקנו לשמוע אותך לשנייה, וגם מזכירה לך שיש לך ממש עוד 2 דקות לסיום. כן, אני בסוף. האינטרנט נראה לי חזר, בוא ננסה עוד כמה דקות. אז אני רק מראה את התמונה באמת מהימים האחרונים, את המגוון הביולוגי המאוד עשיר שנקלט פה, שבעצם בצורה הזאת אנחנו החזרנו עטרה ליושנה את מופע הירקון המקורי, ככה הוא היה נראה באמת, ובאמת החשיבה באמת על האפשרות הזאת שלנו כמתכננים היום לבוא ובעצם לקחת שטחים מופרים ממש להחזיר את המגוון העשיר הזה של המגוון הביולוגי, ושוב אנחנו נמצאים בעקבות משבר האקלים בתקופה של מכה מאוד גדולה למגוון הביולוגי, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו משקמים ומחזירים מינים, וגם פה היו הרבה מאוד מינים אדומים שהחזרנו. עוד פרויקט אחרון שאני רוצה להראות שמבוצע בימים אלו באזור רמת אביב ג', ממש מול בית ספר ברושים, רחוב דרזנר למי שמכיר, גם פה פתרון מבוסס טבע להשעיית נגר, אפשר לראות פה את חורשה יפהפייה שפשוט חיכתה, באזור הזה כן עומדים מים, אבל פרק זמן מאוד קצר, וגם פה חפרנו את בריכת החורף, את בריכת השיקוע, הנגר מגיע מאזור חורשת האקליפטוסים, וזה פרויקט באמת שיאפשר לתושבים נגישות מיידית לטבע, וגם פה השעיית נגר לפני שהמים גולשים לנקזים שנמצאים פה שעוברים תחת לרמת אביב, ופשוט עוד אזורים שהמים יכולים לשעות, גם לחלחל ולהשאיר את מי התהום, וגם שאנחנו מקבלים פה גם מערכת אקולוגית של בריכת חורף, ותושבים שנהנים בעצם מאתר טבע ואזור לחינוך קרוב לבית, גם פה נערב את התושבים בזריעת פרחי בר, בהטמנת תקועות, וההכרה של בית הגידול הייחודי הזה של בריכות החורף. אז זהו, אני אציג את השקף האחרון שמסכם הראשון שמסכם את הדברים שאני אמרתי, אז באמת ראיתי דוגמאות מפארק השכונתי, מהפארק העירוני, פארק המטרופוליני ושיקום של נחל מרכזי,
כל הפתרונות האלה, פתרונות מבוססי טבע, שבעצם גם האדם מרוויח, גם הטבע, וגם אנחנו מקבלים בעצם ערים חסונות יותר, שיהיו עמידות יותר לבעיית הצפות, כי בעצם אנחנו יוצרים אותם ספוגים בשטחים הפתוחים לפני העיר, וגם בתוך העיר. אז זהו, יאללה, סיימתי. תודה רבה רבה ליאב, תכף רועי יצטרף אליכם. Thank you. כן. תודה רבה ליאב. בבקשה. באמת מעניין מאוד לראות את הפרויקט, לראות את זה. עושה חשק לצאת בשבת ולעבור אתר וממש לראות את זה. אני רק אציג את עצמי רגע, מי שלא מכיר אותי, אני רועי חייכל, אני המנהל המקצועי של אגמה. לצערי לא נתן לנו הרבה זמן לכל השאלות, כמו שיעל ציינה, יש לנו את הפאבלט, מוזמנים לכתוב, וב-48 שעות הקרובות נשתדל לענות על השאלות בעזרת דיוויד וליאב. אז יש לנו כמה שאלות שכן אספנו, ונשאל את ליאב ודיוויד. David, first I wanted to say, amazing, really inspirational. I think to see how you break the barrier between the city and the nature and put the nature as a grid that the city is built around, I think it's really inspiring, really amazing. But what I did wanted to ask David and Liam, we saw that many of the solutions are already in open spaces, the nature-based solutions. What can we do within the city, in crowded places, where we already have building, pavements, roads? We saw that Liam, he didn't show too much examples, but he did wrote it that we have blue roofs, green roofs, we have maybe infiltrating pavements. But does it worth investing in it? Should we invest in it, especially with the high maintenance sometimes, in a building, in a private house? What can we do in crowded places? Thank you for your remarks, and thank you for the observations that I've been receiving in the chat. And Liav, I thought you were amazing as usual. We can have a very long conversation, but Roy, you have two questions there together. One is the retrofitting or improving existing conditions, because obviously it is easier to operate in the peripheral areas where you are transitioning between the city and the nature. And that is a lot of the places where Liav showed his interventions, or I also in a preemptive way. It is always easier to do it in a preemptive way than where we already have made mistakes. But the truth is that a lot of our effort in city planning, in environmental improvement, has to do with retrofitting what is there. So I think that you have a point there. Now, the question is how to be very efficient. Well, I think that there's some things, and even the COVID crisis has demonstrated that. For instance, it is most likely that in the decades to come, there's going to be a very change in the value that we give cars, private cars, that has marked a lot of the design of our cities. So we already see in cities in the United States, in Europe, where the space that was dedicated to car parking is being eliminated and is being given over to bike lanes, to pedestrians, to restaurants in the street. We had to do it because if not, the economy would go crazy. But after we did it, we realized that it's better to have these spaces for people, for leisure, for fun, than for cars. So I think this is a very important component in the public realm, that we can green city, that we can have a water management, that we can increase infiltration to the aquifer, that we can reduce flooding in areas of high floods. So I certainly believe that it's a huge contribution that can be done in the public turf. Now, concerning the private area, well, I mean, there are areas in which, for instance, there are codes, there are zoning codes in many countries that allow, for instance, to have garages that cover 100% of the lot. This is terrible because when you have the rain goes immediately to the street, to the storm system. It doesn't go to the aquifer. Or if it occupies 100% of the lot, you can have soils and you can have planting. So this is an area where I would call a lot of the city plannings to revise the code, to make the lot more porous. I don't care if you go higher, but if you have more land to be able to imperviate and to be able to green.
if we're greening the cities, we're lowering temperature, we're increasing infiltration, we're avoiding flooding. So these are aspects that are very interesting. Not to mention certain codes, like for instance, in many of the West, and even in Latin America, we have very easy construction techniques where we're covering outer buildings with glass curtain walls without glass that has to do with climatic effect. Therefore, we need air conditioning. We're using more energy. So there are certain areas where we can affect the private component. But I would go first as a demonstration of how we can affect the public realm. And this is giving up part of the privileges as giving the cities to cause and giving them to people. Thank you, David. Really interesting. Yes, אני פשוט רוצה באמת, חבל, לא שיתפתי, רגע אשתף את הסקרין אם אפשר, באמת בתמונה הזאת, אפשר רגע? רואים אותה? כן, ליאב, אנחנו רואים. אוקיי, זהו, אני פשוט לא הצגתי את זה כי רציתי לרוץ לפרויקטים אחרים, ובאמת, יש לי פה בטח תחזוקה על הגג הזה, בגלל זה אני לא חשבתי אבל עדיין חשוב כן להראות את זה. מה שאפשר לעשות בתוך ערים, זה קודם כל לראות איך אנחנו מנצלים את הגגות שלנו. הגגות שלנו הם יכול להיות סוג של פילטר מאוד חשוב באזור של השעיית נגר, וגם שוב, פתרון מבוסס טבע, אפשר לראות פה את הפיילוט שביצענו על גג עיריית תל אביב, שבו בעצם שתלנו צמחייה מושכת מאביקים, לאו דווקא צמחייה מקומית, אבל צמחייה מושכת מאביקים, עם קרקע, אבל קרקע אמיתית. אני לא עבדנו פה עם פרלייט, שהוא מהר מאוד המים, אנחנו צריכים שמשהו כן יספוג את הנגר, וגם עוד דבר שנעשה פה זה העובדה שבאמת הגגות הללו, הם גם מסננות את המסננים, אנחנו כמו שאנחנו קרובים לאזור המדבריות, קו המדבריות העולמי, אנחנו מקבלים הרבה מאוד אבק מדברי בתקופות השונות, מה שפעמים גורם לסתימה של אותם בורות חלחול שקיימים באזורים האורבניים, והגגות הללו הם גם סוג של מסנן, שהנגר שזורים במרזב, אחרי שהוא עבר דרך הגג, המים הם יותר נקיים, כלומר אין בהם את האבק הזה שסותם את הבורות חלחול הרבה פעמים, וזה גם נקודה חשובה שצריך לקחת אותה בחשבון. וגם, אני הראיתי קודם לכן, אתם זוכרים, אני חושב שהדבר שהראיתי קודם לכן בחולון, העובדה הזאת, רואי, לקחת, אין לנו ברירה, אנחנו נצטרך לחשוב איך אנחנו לוקחים מגרשי חנייה, ובגלל שאנחנו מתחילים להקטין את כמות הרכבים שחסים לנו לערים, אולי נתוכל להפוך מגרשי חנייה לשצ"פים, והדבר הזה יקרה, לא תהיה ברירה. עוד דבר זה לחשוב באמת איך אנחנו, העבודות תשתית שקורות היום בערים, אני לא מרגיש שמספיק מנצלים את העובדה הזאת, אנחנו עכשיו מרימים את כל המרצפות והופכים את כל הערים, בואו נהפוך את כל האזורים האלה, אזורי השעיית נגר, כל האזורים של אותה הרכבת הקלה עובדת היום, למה בואו נהפוך אותם לאזורים שמאפשרים לנגר לשרות ולחלחל? אנחנו כבר עכשיו עושים את זה, אנחנו הופכים את כל הערים, בואו ננצל את ההזדמנות הזאת בשביל לייצר אזורי השעיית נגר וחלחול. אנחנו כבר עושים את זה, אני לא יודע אם זה קורה, יכול להיות שאני טועה וזה כן קורה, אבל צריך כן להיכנס ולעבוד בצורה שיטתית גם פה, דווקא בגלל שאנחנו עושים את זה עכשיו. אז אני חושב שיש לנו הרבה הזדמנויות היום בערים לבוא ובעצם ליצור פתרונות מבוססי טבע בתוך הערים. ועוד דבר שאני רוצה רק להגיד, רואי, בהקשר הזה, אני חושב, גם דיברנו על זה בשיחה שהייתה לנו, אני חושב שבשביל להפוך את הערים שלנו לערים חסונות יותר, אנחנו צריכים להסתכל על השטחים החקלאיים שמקיפים את הערים שלנו. יש לנו הרבה מאוד מצבים שבהם הערים שלנו מוקפות בשטחים חקלאיים, שלצערנו החקלאות במצב הנוכחי, כן, היא הולכת, הערכיות שלה הולכת ויורדת, החשיבות שלה הולכת ויורדת. צריך לשנות דיסקט, לחשוב איך אנחנו הופכים את החקלאות לחקלאות שעובדת קצת אחרת, איך אנחנו יוצרים את השטחים החקלאיים שבין הערים שיהיו אזורי אגנים, שיאפשרו למים לשהות ולחלחל ולהשאיר את האקוויפרים המקומיים שלנו באזורים האלה, את אקוויפר החוף, ולחשוב איך החקלאות הזאת יכולה להיות חקלאות שעובדת עם נגר, עובדת עם מים, כמו, אני נזהר להגיד את זה, אבל אני, שוב, זה פשוט לחשוב מחוץ לקופסה, אני חייבים לחשוב מחוץ לקופסה, וגם אין לנו זמן, צריך לחשוב מהר. אפילו גידולי ג'מוסים, פעם היו, לא סתם הכפרים בתל אביב נקראים ג'מוסין, ועוד כפרים באזור הזה נקראים על שם הג'מוסים, כי זה היו פה הרבה מאוד אזורי ג'מוסים, והיום אפשר להכין מבאפלו, שזה הג'מוסים חלב מצוין, ואותם ג'מוסים יכולים גם לתחזק את אותם שטחים פתוחים גדולים שאנחנו ניצור פה, הרי אותם אגני השעיה ובוחות חורף צריכות גם תחזוקה,
ואותם בעלי חיים יודעים גם לתחזק אותם, כמובן הכל זה צריך להיות ראייה מבוקרת, לא ראייה שתהיה ראיית יתר, וגם לייצר אזורי פנאי ואקו-טוריזם באזורים האלה. צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולקחת את השטחים החקלאיים במישור החוף, שהיום אנחנו במקום לראות שם עדרים, בואו נראה שם עדרים ב-A, נראה שם בעצם עכשיו אגני חלחול, במקום אסדות חיטה שאנחנו נוסעים לאורך נחל הירקון ורואים אותם, בואו נהפוך אותם לאזורי השעיית נגר, וצריך לפעול מהר. אין זמן, כמו שעובדים לגבי הבנייה, איך זה נקרא, ברח לי השם של זה, הבנייה שמאפשרים לבצעות תוכניות בנייה מהירות, דבר צריך לעשות פה בנוגע לניהול נגר, לאפשר לתוכניות לקרות יותר מהר, בשביל לתת את הפתרונות האלה באותם שטחים חקלאיים, שהיום אם לא ניתן להם את הפתרון בכיוון האחר של השעיית נגר, הם יכולים להילקח לבינוי, וחשוב לתת להם את המקום הזה של להסביר שהאגנים האלה הם משמשים לצורך שמירה על הערים שלנו, וחשוב להגדיר אותם גם כך מבחינה סטטוטורית. תודה רבה ליאב, בהחלט דברים מעניינים וחשובים. We have many questions on air, but we don't have time. So I would like for final remarks, if each one of you can give just a few sentences of inspiration of his dream project in his dream city. Well, Liav, can you close the so we can see the people? Yes, thank you so much. How can you hear me? Yes, we hear you. Yeah, because I don't see anything of the image. There we are. Thank you. Okay. No, I would say the inspiration is that I think that we're at a time where ecological thinking, reappreciation of nature, understanding the impact of climate change, preserving habitats, it is something that is becoming a mainstream. It was not the case of the end of the 20th century. This century is addressing these issues that we have to share with you. So I think, as I mentioned in the chat, a good city planner, a good architect, a good engineer is one that thinks ecologically, that thinks with the landscape. This is the change of attitude. And somehow, if we are exploring these new typologies and we are doing it with the people, and this is something that I know that Liav is so keen about in his projects, it is a pedagogical operation in which you are exposing the communities to a new way of living in relation with these ecological elements in the city. It is a change of mind. So one of them is doing these pilot projects and engaging people and demonstrated that the results are much better. The other thing that as an educator, I think we have a major problem is that we still have silos in our education, in the way civil engineers build the roads, in the way sanitary engineers deal with water management, in the way the architects did buildings, in the way, so we're working in silos. There has to be an educational revolution in which we understand that ecology and landscape is important in all the fields and that we have to work collectively, not losing the strength of our professions, but doing it in a common goal. And this is a problem in academia. If we don't change it in academia, then we have professionals and institutions that work in silos when we go out there. And the other thing that I also mentioned in the chat is that many of the things that we do, even if we have criteria, it hits the wall of politicians. And convincing the politicians or having a group of leaders, our new leaders, have to think ecologically. I would like to see mayors all over Israel and all over Latin America that have the ecological agenda in their head. And we're starting to see it. You know, when I see that a city like Bogota, in a country that was macho, has a lady mayor who is the leader of the ecological movement in Colombia, I say, things are beginning to change. And that is my dream, that we have ecology and landscape embedded in our education, in the way they think and the way we live. Thank you so much, David. ליאב, משפט סיכום? אני חושב שבאמת הנושא של חינוך ואקדמיה הוא מאוד חשוב, וזה קורה היום.
באמת הנושא הוא לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב איך אנחנו משלבים דיסציפלינות כל הזמן, ולהבין שהפתרונות נמצאים פה מתחת לאף. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עובדים עם המערכות האקולוגיות, איך אנחנו בעצם נהנים בעצם ממה שהטבע יכול לספק לנו, וזה נמצא פה, וכמו שאמרתי, לדעתי הפתרון פה צריך להיות בשטחים בין הערים, לראות איך אנחנו מנצלים אותם, על מנת לשמור על החוסן של הערים שלנו, כלומר, על אותם שטחים חקלאיים שנמצאים בין הערים, שאנחנו רואים אותו באזור הפולג, באזור חדרה, באזור הסורק, באזור הירקון, לראות איך הופכים את השטחים האלה ככה שיתמכו בטבע, ככה שהשטחים האלה ייצרו אותם ספוגים שחסרים לנו, כי בעבר השטחים האלה היו אזורי ביצות ואזורים מוצפים, אנחנו ניקזנו אותם, זה הריוויילדינג, ואני קורא לזה גם ריווט, אנחנו צריכים לפעול בפעולת ריווט, וליצור את זה ככה, שגם החקלאות תרוויח, גם האדם ירוויח, גם הטבע, וגם הערים שלנו עמידות יותר. אז אני רוצה באמת להודות גם לליאב וגם לדיוויד, תודה רבה, gracias, thank you. It was really inspirational, really interesting. And we invite you to please go over what we wrote in the chat, because we try to answer some of the things, and also we invite you to further in your questions, and we'll be able to answer you in time. So David, I will speak now in Hebrew with your permission. אז כמו שדיוויד ציין, הפאבלט שיעל שלחה פה קודם, אני אשלח שוב את הלינק שיהיה לנו, יהיה פתוח ל-48 שעות הקרובות, מוזמנות ומוזמנים לשאול שאלות, את ליאב ואת דיוויד, נשתדל בעזרתם לענות על כל השאלות. מעבר לכך, ברגע שהוובינר יסתיים, יהיו מספר שאלות קצרות, שנשמח מאוד אם תענו עליהם, כדי שנוכל להמשיך לקיים וובינרים כאלה מעניינים ולהביא מרצים. נשמח למשוב הקצר שלכם. תודה רבה לכל מי שהגיע, תודה רבה לכל מי שיזין, השתתף בשעה. משפט שאני הוכחתי להגיד. שוב, אנחנו נמצאים בעניין גם של קיבוע פחמן, ואותם אזורי ביצות ובריכות חורף, ובעיקר אזורי ביצות, יש להם יכולת גם לקבע פחמן, ובעצם אנחנו נרוויח גם בעניין הזה, כי בעצם הם תופסים את הפחמן ומחדירים אותו לקרקע, וזה גם היבט מאוד חשוב שצריך להתייחס אליו כשאנחנו בוחרים את הפתרונות האלה. גם אפשרות לקיבוע פחמן דו-חמצני בקרקע, ובעצם להקטין את הבעייתיות שאנחנו מתמודדים איתה היום. תודה לי, אבל אני חושב באמת שכל הגישה היותר טבעית תתרום לנו גם בעולם משתנה, שאנחנו עוד לא יודעים, ובחוסר ודאות, להיות מוכנים טוב יותר לקראת מה שצפוי לנו. אז המשך ערב נעים לכולם, תודה לכל מי שהגיע, תודה למי שדיבר, למי ששאל, לילה טוב, thank you David. Thank you. ביי. Bye.